everyone. Before we get into anything new today, let's review some of what we covered last time. Do you remember this? ミネさんもプールへ行くでしょうか？いえ、多分行かないでしょう。ミネさん、プールへ行きますか？ミネさんもテニスをするでしょうか？いえ、多分しないでしょう。ミネさん、テニスしますか？ミネさん、来るでしょうか？いえ、多分来ないでしょう。ミネさん、来ませんか？In the last lesson, we learned how to wonder and speculate about things about which we don't yet know the outcome. The verb in such cases is in the plain form and is followed by de show. Now, let's go on to something new. It appears in this part of the skit. そうか。加藤さん、水冷たかったでしょ？そんなに冷たくありませんよ。加藤さん、水冷たかったでしょ？そんなに冷たくありませんよ。Miss Okada asked Taro if the water wasn't cold. Listen again. 加藤さん、水冷たかったでしょ？加藤さん、水冷たかったでしょ？ Taro replied, using the negative adjective form that we learned before, that it wasn't that cold. そんなに冷たくありませんよ。そんなに冷たくありませんよ。He could have answered in the past tense too, if he had been thinking about how he felt when he was in the water. But in this case, Taro seems to have been thinking more about the current temperature of the water than about how his feet had felt a moment before. The past negative form of an adjective can be made simply by adding deshita, like this. Now, let's get back to the sentence Miss Okada used. It has desho at the end, so it seems to contain some sort of speculation. But before we get to that, let me ask you if you noticed that in this sentence, the final intonation of desho was a little different from that which you've heard before. Watch again. そうか。加藤さん、水冷たかったでしょ？加藤さん、水冷たかったでしょ？ Did your ears pick up the fact that it ended with a rising intonation? Now, let's take up the question of what she was speculating about. Watch, listen, and compare. プールの水冷たいでしょうか？ええ、冷たいでしょう。あそこに海保さんがいますよ。え、どこですか？ほら、あそこ。海保さん、水冷たいでしょ？水冷たいでしょ？水冷たいでしょ？いえ、そんなに冷たくありませんよ。そうですか？もうほんと冷たくありませんね。プールの水冷たかったでしょ？いいえ、そんなに冷たくありませんでしたよ。杉原さんも泳ぐんですか？ミネさんも泳ぎませんか？いいえ、私はここで見ています。
You just heard a lot of talk about whether the water was cold or not. First, listen once more to what Sugihara-san and Mine-san said when they saw the chilly-looking water. プールの水冷たいでしょうか。ええ、冷たいでしょう。 This is what we learned last time. Speculation about something that one doesn't know about yet. Listen once more, paying special attention to the final intonation. プールの水冷たいでしょうか。ええ、冷たいでしょプールの水冷たいでしょうか。う。ええ、冷たいでしょ But in the next scene, de show was used a little differently. Listen and pay attention to the intonation. 海保さん、水冷たいでしょ。何ですか？水冷たいでしょ。聞こえませんよ。水冷たいでしょ。いえ、そんなに冷たくありませんよ。水冷たいでしょ。いえ、そんなに冷たくありませんよ。 In sentence C, Sugihara-san is really asking Kaiho-san a question. Isn't the water in the pool cold? And to this Kaiho-san answered, No, it's not that cold. Listen to sentence C again. 水冷たいでしょ。冷たいでしょ。冷たいでしょ。 The intonation went up at the end, didn't it? This shows that Sugihara-san suspects the water is cold and is asking Kaiho-san for confirmation. We'll run through the whole thing once more, so listen to the difference. 海保さん、水冷たいでしょ。何ですか？水冷たいでしょ。聞こえませんよ。水冷たいでしょ。いえ、そんなに冷たくありませんよ。 Let's see which type of intonation was used in the next part. う。プールの水冷たかったでしょ。いいえ、そんなに冷たくありませんでしたよ。プールの水冷たかったでしょ。いいえ、そんなに冷たくありませんでしたよ。 Which type of intonation was used in sentence E? プールの水冷たかったでしょ。プールの水冷たかったでしょ。 This was also spoken with a rising intonation because Mine-san was asking Sugihara-san to confirm his idea that the water was cold. Let's watch these scenes telling about the coldness of the water once more. プールの水冷たいでしょうか。ええ、冷たいでしょう。あそこに海保さんがいますよ。え、どこですか。ほら、あそこ。海保さん、水冷たいでしょ。水冷たいでしょ。聞こえませんよ。水冷たいでしょ。いえ、そんなに冷たくありませんよ。そうですか。もう本当冷たくありませんね。プールの水冷たかったでしょ。いいえ、そんなに冷たくありませんでしたよ。杉原さんも泳ぐんですか。ミネさんも泳ぎませんか。いいえ、私はここで見ています。Well, let's take a breather now and look at some writing found on a sign along the street.
団子 These dango, or dumplings, are made by steaming balls of dough, skewering them, and then grilling them. Well, let's get back to our study of Japanese. Watch this. 今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べてるでしょうね。そうだね。足の甲あたりで食べてるかもしれませんね。足の甲あたりで食べてるかもしれませんね。You just saw the members of the Kato family who stayed home talking about the group that went on the drive. As they were talking, Mrs. Kato used the word kamoshiremasen. This is another word commonly used when people are speculating about things. We're going to work on it next, so listen for it as you watch once more. 今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べてるでしょうね。そうだね。足の甲あたりで食べてるかもしれませんね。First, you heard Midori say that the others all must be eating lunch somewhere too, along about now. Her sentence indicates supposition with でしょう. 今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べているでしょうね。今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べているでしょうね。どこかで means somewhere. Mrs. Kato responded by saying this. 足の子あたりで食べているかもしれませんね。足の子あたりで食べているかもしれませんね。Ashinoko atari de means in the vicinity of Lake Ashinoko, and tabeteiru kamoshiremasen means they may be eating. To get a better idea of how kamoshiremasen is used, watch this. 明日は晴れるでしょうか。雨かもしれませんね。でも晴れるかもしれませんよね。でもこの雨止まないかもしれませんよ。でも止むかもしれませんよ。まあもしかしたらね。Sugihara-san worries about the weather a lot, doesn't she? Let's look in detail at what they said. 明日は晴れるでしょうか。明日は晴れるでしょうか。She used the plain form with でしょうか to wonder about whether it's going to clear up. Kaiho-san, on the other hand, used our new word to say it may rain. 雨かもしれませんね。雨かもしれませんね。The use of かもしれません shows less confidence than the use of でしょう. Like でしょう, however, かもしれません may be preceded by nouns as well as by the plain form of verbs. Ame, or rain, is a noun, so a literal translation of Kaiho-san's words would be it may be rain. でも晴れるかもしれませんよね。でも晴れるかもしれませんよね。But Sugihara-san really wants it to clear up, so she can't resist being hopeful. That's probably why she said, but it might clear up. Kaiho-san seems to hate to say such a thing to her, but he does. Yes, but this rain may not stop. でもこの雨止まないかもしれませんよ。でもこの雨止まないかもしれませんよ。Yamanai is the plain negative form of yamu, which means to cease or to stop. But still, Sugihara-san can't give up all hope. でも止むかもしれませんよ。でも止むかもしれませんよ。Of course, this means, but it might stop. At this point, Kaiho-san gives up discussing the matter with her and just says, まあもしかしたらね。
ええ、まあ、もしかしたらね。What he said means, well, yes, maybe. The word もしかしたら means maybe. Let's listen once more. 明日は晴れるでしょうか。雨かもしれませんね。でも晴れるかもしれませんよね。ええ、でもこの雨止まないかもしれませんよ。でも止むかもしれませんよ。ええ、まあ、もしかしたらね。This time, let's have you practice using かもしれません. Suppose you want to say that it may clear up. 晴れるかもしれませんよ。晴れるかもしれませんよ。Suppose you want to say that it may rain. 雨かもしれませんよ。雨かもしれませんよ。Well, today we have one more new type of expression to take up. Watch this scene from the skit. うわー、美味しそうですね。うわー、美味しそうですね。That was short, wasn't it? Were you able to guess what it was about from the context? Let's watch a little bit more of it. うわー、美味しそうですね。さあ食べてください。はい、いただきます。美味しい。うわー、美味しそうですね。美味しい。Miss Okada had made lunch boxes for them. Before starting to eat, Taro took one look and said, おいしそうですね。 and then after eating a mouthful, he said this. おいしい。 This is the plain form of the adjective, meaning that something tastes good. He used this form because he wasn't really speaking to Miss Okada. If he had intended his remark for her, he would have said this. おいしいですね。おいしいですね。 If you compare A and B, the difference is clear, isn't it? But can you tell me what this so ending means? Watch this and see if you can figure out the answer for yourself. Do I need to explain the new sentence? おいしそうです means it looks good. This is a form of assumption which is based mainly on how something looks, on outward appearance. It is formed by dropping the final E and adding so instead. The next mini skit makes use of the same form, so I think you'll be able to understand what's going on. 面白そうですね。面白いですよ。ほら、面白いでしょ。ほんと面白いですね。あー、おいしそう。ほんと美味しそうですね。食べますか？いただきます。美味しいですか？いいえ。Today we're going to take up 3 letters which are used to represent grammatical particles. First, は、は。 you've already learned that this letter is pronounced ha.
but it is also used in sentences to represent the grammatical particle wa. これは本です。鍵はここです。へ、へ。You know how to pronounce this too. But in sentences, it does double duty and also serves to represent the particle e. 駅へ行きます。家へ来ます。お、お。This is the first time you've seen this letter because it is normally not used in words like nouns and verbs. In modern Japanese, it appears only when it is needed to represent the particle o. 傘を買います。本を読みます。We've almost completed our study of hiragana writing, and the few points that remain tend to be irregular details, but we are almost finished, so stick with it. Well, as a review of what we've studied today, watch this. はい、次の方どうぞ。先生、お願いです。助けてください。どうしましたか？うちの猫が苦しそうなんです。それはいけませんね。どれどれ。先生、助かるでしょうか？ねえ先生、この子助かるでしょう？お願いです。助けてください。よし。多分良くなるでしょう。本当に良くなるでしょうか？元気になるでしょう。ほら、元気になったでしょ？本当元気になりました。ありがとうございました。There were words there that you haven't learned yet, but you could tell that they were doing a lot of wondering and supposing about the condition of the kitten, couldn't you? To close today, let's watch the 10th installment of the story about Jan in its entirety. さて、今朝もよく晴れました。では、各地の天気です。はじめに東京都、今日は一日中よく晴れるでしょう。神奈川県、今日は一日中よく晴れて暑くなるでしょう。埼玉県、今日は一日中よく晴れるでしょう。山間部では雷が起きやすいので十分注意してください。おや、お出かけですか？おはようございます。今日は太郎くんたちとドライブに行くんです。ドライブですか？いいですね。写真をたくさん撮ってくるつもりです。ちょっとお年？どう？すみません、後で。いや、おはよう。おはようございます。あれ、みどりさんは？みどりは宿題がたくさんあるんだそうです。じゃあみどりさん、うちで勉強ですか？きっと今頃一生懸命勉強してるでしょう。みどり、何ですか？太郎はヤンさんと2人でドライブするつもりかね？いいえ、ヤンさんの会社の岡田さんも一緒に行くそうですよ。おはようございます。道路は空いているでしょうか？
ええ、高速道路は空いているでしょう。ほんと高速道路は空いてますね。ええ。まだ富士山は見えませんか？いえ、もうそろそろ見えるでしょう。ほら見えましたよ、あそこに。本当だ。芦ノ湖のレストランで食べませんか？私、みんなのお弁当作ってきたんです。僕と太郎くんの分もあるんですか？ええ。それはどうも。お弁当が楽しみですね。うわ綺麗。加藤さん、お昼には芦ノ湖に着くでしょうか？ええ、お昼前に着くでしょう。今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べてるでしょうね。そうだね。芦ノ湖あたりで食べてるかもしれませんね。ごちそうさま。はい。ああ、みんな楽しいでしょうね。う。わあ、美味しそうですね。さあ、食べてください。はい、いただきます。あ、ヤンさんはこれがいいんでしょ？どうぞ。どうも。美味しい。魚がいるんですか？いるんでしょう、きっと。ほら、あそこで釣りをしていますよ。水は冷たくないでしょうか？冷たそうですね。あ、そうか。加藤さん、水冷たかったでしょ？そんなに冷たくありませんよ。本当？ああ、美味しい。よいしょ。太郎はまだかね。ええ。でももうそろそろ帰ってくるでしょ。うん、そうだな。はい。ああ。